Asalaamu calaykum soo dhawaada fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saaro haddii aad hore nala joogteene like saaro siina share gareey si uu arday fara badan u gaaro waa tahee cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay useful sentences jumladooyin waxtar leh our relationship xiriirkeena is brotherhood waa walaaltinimo so sidaa darteed don't be crazy about me ha igu waalanin Actually, run ahaantii, you are the one adigu waxaa tahay qofka whom I always beat with chat and had iyo jeer wada sheekaysi ku garaaco. You become thinner waad caatooday since your illness saad u jiritay. I have said waan dhahay and I don't see why sababna ma arko. Whether you support me haddii aad i taageerto or not ama aadan i taageerinba, my life noloshayda anyway goes on si kastay ahaataba hore ayay u socotaa. Your biggest weakness, daciifnimadaada ugu weyn, is when you give up waa markaad joojiso, and your greatest power, awooddaada ugu saraysane, is when you try waa markaad isku daydo, one or more time, hal mar iyo in ka badan. The world is unluckiest burglar. Tuuga u nasiib ku xumaa adduunka had been arrested waa la soo xiray after calling a police kadib markuu wacay police by accident shil ahaan uu u wacay. This life noloshaani is from birth to this waa dhalasho iyo dhimasho soo sidaa darteed may our remembrance of Allah allaha ka yeela xasuusteena Allah be constant mid isdabajoog ah and perfect iyo mid kaamil ah oo dhammaystiran. You grew up this time waad weynaatay markaani balse you have no wings ma leedid baalo to fly with me aad aniga igula duusho. You are the one and only adiga waxaa tahay midka keliya I enjoy aan ku raaxaysto on his chatting la sheekaysigiisa.